ჩვენ კიდევ შევიკრიბე ინდოელი სტუდენტებთან ერთად ჩვენი არასამთავრობოს ერთ-ერთი პროგრამა არის ვასუფთავებთ ბუნებას. წამოვედი კახეთში და ერთ-ერთი ადგილზე მე მგონი საპიკნიკო ადგილია და ძალიან ბევრი ნაგავი იყო. ჩვენ ავკრიბე რასაც ჩვენ შევძელით, იმიტომ ჩვენს ბევრი რესურსი არ ქონდა და არც ვიცოდი რამდენი ნაგავი აქ დახვდებოდა. ეს მესე მგონია რომ ის ინდოელი სტუდენტები რო საქართველოში ცხოვრობენ, ამათთვის აუცილებელია ისეთი საქმეებში, აი რო გააკეთო, რომ ვიგრძნოთ, რომ ჩვენ საზოგადოებისთვის რას ვაკეთებ, რომელი საზოგადოებაში ჩვენ ცხოვრობ. და მეორე მინდა უთხრა იმ საზოგადოებას, რომელიც ამ პიკნიკზე მოდის ესეთი ულამაზესი ბუნებაში და ფიქრობ, რომ ერთ პარკში რო ჩავკარეთ და ბოტლები აქ გვერდზე გადავაკარეთ, იქ გროვდება ეს და ეს პლასმასი არის, რომელიც კლავს ჩვენ ბუნებას და უნდა გაუფრთხილდეთ ჩვენი ბუნებას და არ არის აქედან შორს არ იყო ადგილი, რომ ეს ნაგავი შეიკრიბებინა და უკვე ამ ნაგავის კუთხამდე მიეტანა. მადლობა მინდა უთხრა ამ ყველა სტუდენტებს, ვინც დღეს ჩვენთან ერთად მონაწილეობა მიიღო ამ ვასუფთავების ბუნებაში და ამას გავაგრძელებთ კიდევ მომავალში და მე ესე მგონია რომ რომელი სტუდენტი ვინც აქ ყველა წამოსული იყო მართლა თავს გრძნობენ რომ კარგად რომ დღევანდელი დღე თუ გინდა მცირე 2 საათი ამ საქმისთვის რომ misa kargi ko. Today what we did was giving back, volunteeringly giving back to the nature. You know, we all tend to go out in summers, have fun, but what people don't usually understand is there's a lot of waste generated, a lot of plastic waste, bottles, glass bottles from juice, alcohol and stuff like that. So today we decided to visit this beautiful city of Signagiri, which is also city of love, and we visited a monastery here, we visited the main city, and we decided to halt finally at a picnic spot where we cleaned the area that was surrounding this spot. We have around 10 to 12 bags full of waste, so that actually shows the intensity that how much waste is generated in every outing that a lot of people have. And this is just a little way or a little initiative that NGO has taken so that they can spread awareness about reducing the waste in such beautiful areas, because the landscape of this area is so pretty, it's so beautiful, and it would be really a shame if this landscape is affected due to the human waste. So that was the main initiative. We are all having fun, and it is a very, like, it's a collective teamwork that has made today possible. So thank you so much NGO CDPF for making today a very memorable day and also doing our part for Mother Nature. Hello everyone, we are from Rastal Restaurant, and we, along with the NGO CDPF, we joined today with the NGO to clean the nature, in which most of the all the students are involved in this and help in the cleaning of the nature. In this trip, like nature cleaning trip, it will create the awareness how the cleaning in the nature is important and how its effect on our things. So thank you for the NGO for giving such a good opportunity for the Rastal Restaurants to join with them in this such a beautiful trip, and personally it's a very enjoyable trip and helping to the nature, like cleaning and all. Like, thank you Darpan sir for giving this opportunity. Thank you. Trip was well arranged, and it was like there was fun along with cleaning the nature and everything, which was really good because individuals clean the nature and as well as enjoy the trip, which really promotes this whole agenda of cleaning the nature, which is really important these days, as if every individual does this, then there are chances that there will be no plastic on earth, and it is really advantageous for us and for everyone. They are, you know, they are also a living thing, and it's important for human beings also. So like if we hurt the nature like this, you know, it won't be a good thing. Like, one person can remove the plastic bottles, you know, there will be no plastic, and you know, the environment will be good.